So, Bhagavad Gita 10:10 translate as synonyms, translation, and purport by His Divine Grace is confounded Charles Lays Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Tejam unto them, Satatam Yuktanam, always engaged, Bhajatam, in rendering devotional service. Em prestar serviço devocional. Priti Purvakam, in loving ecstasy. Em êxtase amoroso. Dadami, Dadami. I give. Outorgo. Buddhi Yoga, Buddhi Yoga. real intelligence. A verdadeira inteligência. Tam, that. Aquela. Yena, Yena. by which. Pela qual. Man, unto me. A mim. Upayanti te, Upayanti. they come to me. Vem. Amen. Upayanti, Upayanti. come. Vem. Te, they. Eles. Translation: to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Tradução. Aqueles que são completamente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pelo qual eles podem vir a mim. Purport. In this verse, the word Buddhi Yoga is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now, Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to God, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in Karma Yoga. When he knows the goal is Krishna but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, he is acting in Jnana Yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Buddhi Yoga, in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within him gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all types of services. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a person is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Ajnana Timira Nasya, Gyananjana Slaka, Saksol Melita, Yen Tasmai, Se Guruben Maha. So take time on all this time. Savi time yen go to lay. Sayan Rupa Kadamaya, Radati Swa Kadantikam.
Vandehan si Gurun si Yutapada Kamalam si Gurun Vaishnavacha si Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadveta Sarvaduta Parijanam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Pada Saha Ganalalita Sri Pisa Kavitam Cham Hey Krishna Karna Sindhu Dinabana Devakate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavadeshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Panchakapatari Deja Kripasurandya Deja Pratitana Pabhi Vaishnavadyo Namo Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Bodhidaya Puspavati Chidita Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Sarasa Gaura Bhakti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhuttam Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesa Sonyavadi Prasada. So, this text. Can I translate the office? Okay. Tá. Esse verso, a palavra Buddha é muito significativa. Eles estão constantemente derrotados em servir com amor, e eu estou representando de uma forma grande, atividade feliz. É o significado. Esse verso, a palavra Buddha é muito significativa. Podemos lembrar que, no segundo capítulo, o Senhor, onde Arjuna, ele disse que havia falado de muitos assuntos e que ensinaria o processo de Buddha Yoga. Agora explica o Buddha Yoga em que, em si, é a ação inconsciente de Krishna. Essa é a inteligência mais elevada. Buddhi significa inteligência. Yoga, atividades místicas ou elevação mística. Quando alguém retornar ao lar, retornar ao Supremo, e a nossa plena consciência de Krishna em serviço devocional, sua ação chama-se Buddha Yoga. Em outras palavras, Buddha Yoga é o processo no qual se escapa do enredamento deste mundo material, pensando que é a meta última do processo de progresso em Krishna. As pessoas não sabem disso, por isso, associar com devotos e aceitar o mestre espiritual genuíno são elementos importantes. Devem saber que a meta é Krishna, e como o intuito é especificado, através de um caminho lento, porém progressivamente, a meta última é atingida. Embora o conhecimento da vida está afeiçoado aos frutos das atividades, está agindo em Buddha Yoga. Quando sabe que a meta é Krishna, porém sente prazer em entregar suas especulações mentais para tentar compreendê-lo, está agindo em Jnana Yoga. Quando conhece a meta e busca Krishna, consciente Krishna, que serviço pelo próprio, está agindo em Bhakti Yoga, ou Buddha Yoga, que é o yoga completo. Este yoga completo é fato da mais elevada descrição. O devoto pode ter um mestre espiritual genuíno e pode estar comprometido com uma organização espiritual. Mas mesmo assim, se não for inteligente o bastante para progredir, Krishna lhe dará instruções internas para que não tenha dificuldade alguma e, por fim, retornar a ele. O requisito que o devoto sempre se cumpre com consciência de Krishna e com amor e devoção, preste toda espécie de serviço. Ele deve executar alguma espécie de trabalho para Krishna, e este trabalho deve ser feito com amor. Se ele não é bastante inteligente para progredir no caminho da auto-realização, para ele sincero, que devotado a atividade de serviço devocional, o Senhor lhe dá uma oportunidade para progredir e assim alcançá-lo. Okay, so this text, Krishna is bringing to bear, is letting us understand qualification to be able to go back to Him in the spiritual world. Então, nesse texto, Krishna está mostrando uma qualificação para ir até Ele no mundo espiritual. He said to be constantly devoted with love in serving Him. Ele diz para ser constantemente devotado com amor e devoção em servi-lo. And if even is not very intelligent, he said he'll make the arrangements for him to come back to him. E mesmo que a pessoa não for muito inteligente, ela fará arranjos para que ela consiga atingir a meta última. Always, constantly engaging in devotional service. Constantemente engajando no serviço devocional. So devotional service is not like other type of jobs
other type of activities that people go on holidays or people go on break. Outra vida devocional não é o que as pessoas fazem como trabalho ou como umas férias, que elas fazem em feriados. No break, no holidays. Sem descanso, sem feriados. Because this is something that we do without being paid. So how can someone be constantly doing what is not being paid? Porque isso é algo que fazemos sem ser pagos. Então, como pode a pessoa fazer constantemente algo que ela não é paga? People do, even while people are being paid, going to work, they go to work and 5 days or so, they go on break. Até quando as pessoas são pagas, elas tiram um descanso. Elas trabalham por 5 dias e descansam no final de semana. I know some people, like some nurses, they go to work 3 times in a week or 2 times in a week. Então, um tipo de pessoas trabalham apenas 3 vezes na semana. They just want to get the work done so that they can get the money. Eles só querem se livrar o mais rápido possível do trabalho para conseguir o dinheiro. So it's not that people love work. Então não é que as pessoas amam o trabalho. We work because we need to maintain our families. We need to get something for ourselves. Nós trabalhamos porque precisamos manter nossa família, conseguir algo para nós mesmos. That's the difference between serving Krishna and working out for one's special benefits or for one's family. Essa diferença de servir a Krishna e trabalhar para conseguir algo em troca ou para servir a própria família. So sometimes people wonder, Então muitas pessoas querem isso, muitas vezes as pessoas querem isso. how is it that Como é que ele faz isso? with all your qualification? I remember someone was asking me, some professor was asking me in India, so Dr. Das, so see, you are a prolific researcher, prolific writer, a renowned researcher, a prolific writer. You have over 35 publications in peer-reviewed journals. And all that you can do is to become a Swami? Então eu lembro que perguntaram, por que você faz isso? Quando eu estava na Índia, um professor, um acadêmico, ele disse para mim, você é um prolífico pesquisador, um grande cientista, e a coisa mais elevada que você faz é se tornar um Swami, se tornar um sannyasi. So people don't understand the mysteries of devotional service. Os mistérios do serviço devocional. Someone could dedicate their lives for a process that you don't get any remuneration for. Como alguém dedica uma vida a um processo que ela não recebe remuneração. And therefore, people need to be able to make some proper investigation to know what this devotional service is. Então as pessoas precisam fazer um esforço para entender o que é esse serviço devocional. And even the process of serving Lord Krishna, it has to be done without personal motives. E até o processo de servir o Senhor Krishna deve ser feito sem buscar motivos materiais. So here in the Prabhupada makes a distinction between the different types of activities that people get into serving the Lord, but then they have a desire for material benefits. That is Kama Yoga. Então, tem casos que o Prabhupada explica diferentes meios que as pessoas servem o Senhor Krishna, só que com um interesse secundário. Por exemplo, com desejo de atividades fruitivas, isso é Karma Yoga. Some people, I was mentioning this also, some people, they have a desire to have mystic powers. Alguns têm desejo de ter poderes místicos. And that is called Yoga Mishra Bhakti. Isso é chamado de Yoga Mishra Bhakti.
Now, in devotional service, one is considered most intelligent because the process itself is called Buddha Yoga, the yoga of intelligence. Então, aquele que pratica serviço devocional é considerado mais inteligente, porque serviço devocional é chamado de Buddha Yoga, o yoga da verdadeira inteligência. This is the platform where one renders service to Krishna, to the pure devotee of the Lord, without any blemish for mystic cities, for material gains, for anything at all, mental speculation, nothing. Então, o processo de serviço devocional é onde servimos sem nenhum desejo de os Krishnas, seu devoto puro, sem nenhum desejo de riqueza material, de conhecimento especulativo ou de poderes místicos. So that's not going to be easy for everybody. Isso não vai ser fácil para todos. Because just like some people are born and they are just inclined to God. They are inclined to God. Da mesma maneira que as pessoas nascem inclinadas a Deus. I met one young man, one white devotee in America, and I was discussing with him. He works for one hospital as a chaplain. Chaplain. I don't know what you describe. I don't know how to describe it in Portuguese for you. Yes. Então, eu conheço garoto nos Estados Unidos que ele trabalha no Estado. It's like the priest in the hospital, Okay. Psychiatric mental health hospital. Ele trabalha como capelão no hospital psiquiátrico. So I asked him that what did he study in the university? Então ele perguntou o que ele estava na universidade. He said he studied religion. Então eu perguntei o que ele estava na universidade. Ele disse que ele estava religião. Very difficult to find someone who studies religion now. É muito difícil achar alguém que estuda religião hoje em dia. But this young man, he was looking for God. He said he was looking for God right from when he was young. Mas ele disse o jovem moço disse que procurava por Deus desde o início de sua vida. He was praying, where is this God? Please reveal yourself to me. Ele estava orando para o Senhor, por favor, onde está você, Deus? Revele para mim. So when he went to the university, he went to study religion so that he can know more about God. Então ele foi estudar religião para saber mais sobre Deus. So there are people like that. They are born with that type of inclination, Então pessoas que nascem com esse tipo de inclinação. And no matter what qualifications they have, they don't forget God. Não importa o tipo de qualificação eles têm, eles não esquecem Deus. So in other words, people have different duties on the planet. Então as pessoas têm diferentes deveres no planeta. And this is also because of past life. Isso é também por causa de vidas passadas. And in fact, Prabhupada mentions in the Nectar of Devotion that those who are in Krishna consciousness have been devotees in the past life, they did not finish. Prabhupada comenta que na consciência de Krishna, na devoção, que alguns que são devotos nesta vida podem ter sido devotos na vida passada, que não terminaram seu progresso. No one comes to the temple by chance. Ninguém vem ao templo por acidente. Is the yearning, the inner push that makes that person directed by the super soul to come to encounter devotees, come to the temple, have association, begin the process of devotional service. A pessoa só vem pelo templo, pelo desejo interno, por esse chamado da super alma no coração, para vir se associar com os devotos e praticar serviço. And therefore, we should see how best we are helping people who come to our temple, because they are devotees. Devemos ver quão bem nós estamos ajudando as pessoas que vêm ao nosso templo, pois eles são devotos. This is not insane. This is what Prabhupada said in Nectar of Devotion. Você fala que Srila Prabhupada comenta no Néctar da Devoção. And here in this text, Lord Krishna is making us understand how the process of devotional service is called Buddha Yoga.
Nesse verso, o Sr. Krishna ele comenta que como um processo de serviço devocional é chamado de Buddhi Yoga, o Yoga da inteligência. Those who tread on this path are considered to be most intelligent. Aqueles que seguem esse caminho são chamados dos mais inteligentes. In Bhagavatam it is mentioned that in this age of Kali, the Lord Chaitanya invented himself to teach the process of Buddhi Yoga, to teach the process of devotional service. But it is only those who are very intelligent who take to this process. Então, é escrito no Srimad Bhagavatam que o Sr. Chaitanya ele aparece nessa era para propagar o caminho da reconexão com Deus. Mas o requerimento é que essa pessoa seja muito inteligente. So all of you, you're very intelligent people, and we appreciate your intelligence for connecting with Krishna. Então todos vocês são pessoas muito inteligentes e apreciamos sua cooperação por servir a Krishna. It's important that we utilize our intelligence wisely. É importante que usamos nossa inteligência de maneira sábia. To use our intelligence in serving Krishna. Usar nossa inteligência e servir a Krishna. Whatever we are doing, we should integrate service, Krishna service or devotional service in our lives. Independente do que fazemos, devemos conectar o serviço a Krishna em nossas vidas. It's a matter of scheduling our daily activities accordingly and putting Krishna consciousness in it. Então a meta é fazer uma rotina e colocar sempre Krishna, o serviço a Krishna nessa rotina. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. O yoga em si é ação e consciência de Krishna. That is the highest intelligence. Essa é a maior inteligência. So Buddha means intelligence and yoga means to connect. Buddha means inteligência e yoga significa para conectar. Therefore, we have to be careful how we deal with devotees because they are special people, they are devotees of the Lord, and if we take care of the people who come to us nicely, Krishna will reciprocate with us. Então devemos ter maior cuidado para não cometer ofensas, porque Krishna é bem querente de seus devotos e devemos sempre cuidar das pessoas que vêm ao templo, porque eles são almas espirituais. Essentially, the process of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga, process we are engaged in devotional service, is a process that allows us to become free from the entanglement in this material world characterized by old age, disease, death. Essencialmente, o processo de Buddhi Yoga, de Bhakti Yoga, é fazer que nós nos desenredemos desse mundo material, caracterizado por nascimento, velhice, doença e morte. Is there anybody here who wants to die? Alguém aqui quer morrer? I like to die. Just a minute. Gostaria de morrer, levante a mão. Okay. Nobody. I like to get old. Just a minute. Alguém gostaria de ficar idoso, velho? You like to get old? Gostaria de ficar velho? Good for you. Bom para você. But in general, people don't want to get old. People don't want to get sick. Mas idealmente, as pessoas não querem ficar velhas e doentes. People don't want to die. As pessoas não querem morrer. Why? Because that is the inherent nature of the soul. Porque essa é a natureza inerente à alma. The soul does not get old. The soul does not get sick. The soul does not die. A alma não fica velha, a alma não fica doente, a alma não morre. And so, although the soul is within this body, and this body is covering the soul, about 8 layers of physical elements covering, 5 layers of physical element, 3 layers of subtle element covering the soul, still the soul is able to provide consciousness for this body. Não todo o sofrimento está sobre esse corpo. Esse corpo ele é formado por 8 elementos materiais. 5 desses são elementos grosseiros e 3 desses são elementos sutis. Mas ainda assim a alma consegue manifestar-se como consciência. Essentially, the soul is not subject to old age, disease or death. Na essência, a alma não é condicionada à doença, velhice e morte. The body changes, experiences old age,
disease and death, but the soul, no. É só o corpo que experiência, doença, dor e morte. And because of those characteristics of the soul, we also tend to manifest that mindset, and so we don't want to die. E por essas características da alma, nós queremos manifestar esse mesmo estado mental. Por isso nós não queremos morrer. We don't want to get old. We don't want to get sick. Nós não queremos ficar velhos, nós não queremos ficar doentes. But all those things are imposed on us. Todas essas coisas são impostas em nós. Therefore, we should understand that in the spiritual world, in Goloka Vrindavan or in Vaikuntha, there is no old age, no death, no disease. Você vê que no mundo espiritual, em Vaikuntha, em Goloka Vrindavan, não há doença, velhice ou morte. It is only by performing Buddhi Yoga or Bhakti Yoga, Yoga of intelligence, that we can achieve that planet at the end of this life. É apenas praticando Buddhi Yoga ou Yoga de inteligência, Bhakti Yoga, que conseguimos atingir esses planetas na hora da morte. Any comments or questions? Alguma pergunta, alguma questão? Maharaja, I have a question. I'll speak in Portuguese first. O senhor disse sobre evitar não cometer ofensas. Eu tenho um canista de cara que fica, um devoto neófito fica facilmente ofendido. So my question is, you said you have to endeavor to not commit offense, but is a canista de cara neophyte devotee easily offended? Huh? Is a canista de cara easily offended? If he or she feels easily offended easily? That's my question. What does who feels offended? The canista de cara feels offended easily. Kanista. Yes. Okay. Yeah, so there are three categories of devotees or called adhikas. Três características de devotos chamados adhikaris. There is the primary stage, it's called kanista. And then the madhyam, and then uttama adhikar. Kanista adhikar, he only sees, it's only the deities that he thinks can have a relationship with. O estágio primário, o canista de cara e o devoto neófito, ele só vê a deidade e a sua relação com ela. Kanista are also full of material desires. E o canista, ele também é cheio de desejos materiais. Mind is always very disturbed. A mente está sempre muito perturbada. So the question is, Kanistas feel offended very quickly. Very easily, yes. Yes, so what is the point? Sorry? So what is your query? Why do you feel offended easily? No, it's because so I had a situation that the devotee got offended because the other person chanted in the kirtan instead of him, so he just so he just left the temple. Oh, okay. Yeah. So the point is that we should understand for whom we are singing for. Então temos que entender por quem estamos cantando. I have a disease, and that disease is that if I'm in a place and there are things that other devotees can do, I just withdraw, I leave it to them. Eu tenho uma doença que quando eu estou num lugar e tem devotos que podem fazer um serviço que eu poderia fazer, eu deixo eles fazerem. Like in Vrindavan, when you go to proper samadhi, then sometimes there are people there who want to chant, who want to lead, and then someone comes to you and say, "Oh, Maharaja, can you lead?" I said, "Look, there are people who want to lead, let them lead." Então, em Vrindavan, por exemplo, no Samadhi de Shri Prabhupada, tem muitas pessoas querendo cantar, liderar o Kirtan. Então eles chegam para mim e falam, Maharaja, você gostaria de cantar? Então eu penso, não, deixa as pessoas cantarem. Because, see, Krishna is looking at our hearts. Krishna is also called Bhavagrahi Janandana. He fulfills our desires based on our bhava. Então, Krishna é de Bhava. Our emotions. No, the name of Krishna. Bhavagrahi Janandana. Janandana. Thank you, Maharaja. Ele satisfaz o desejo de nossas bhavas, de nossos estados mentais.
So it fulfills, it reciprocates based on just our desire. Ele se reciproca de acordo com nossos desejos. And we have intention to do something, someone else jumps in to do it, what is the problem? Então, se acontece alguma coisa e uma pessoa faz um serviço que nós queríamos fazer, qual o problema? Krishna still reciprocates with you because you desire to do it. Krishna reciproca esse desejo porque ele viu que você queria fazer o serviço. Just because you did not physically do it does not mean that you missed out the blessings of the Lord. Não é porque você não fez o serviço que você perdeu as bênçãos do Senhor. So I'm planning to come and do this arti, and then someone else is doing it. I came to the temple already, and someone else is doing it. So be it, and Krishna understands that. Oh, he wanted to glorify me, so he reciprocates with you. Então, por exemplo, veio o tempo que eu quero fazer um arati no altar, eu chego lá e outra pessoa está fazendo. Não tem problema, Krishna reciproca o seu desejo no seu coração. So we should understand this science of Krishna consciousness. Então devemos entender essa ciência da consciência de Krishna. Then we don't need to take offenses with those type of irrelevant situations. Então não devemos se tornar ofendidos por coisas irrelevantes. Maharaja. Any other comments? Muita pergunta? Apegado em que sentido? Apegado é tipo de... Tipo, esse é meu serviço. Mas tipo, não de estar fazendo com isso, mas tipo, pelo ego, assim, assim. She said that sometimes she's doing service, but she doesn't know if she's attached to the service, or she's of the doing the action thinking of her false ego, thinking about what people should think. So how can we act with more sincerity? Yeah, the first class service is that we are doing it, we understand whom we are doing it for, and we are even offering it within our mind as we are doing that service. Então, o serviço de evolução de primeira classe, nós fazemos o serviço e nós também mentalmente oferecemos o serviço a Krishna. You don't think that you're doing it to boost, we're not doing it to boost our ego, we're doing it to glorify the Lord, we're doing it as service to the Lord, so we should reflect on what we are doing. Então, você não está fazendo isso para melhorar o seu ego, mas para satisfazer o Senhor. Então, devemos refletir sobre o que fazemos. And it's like someone is chanting kirtan, and then the people chant the same kirtan before the deity, but they don't get the same results. Como alguém está liderando um kirtan para as deidades, e as duas pessoas estão liderando o mesmo tipo de kirtan, mas eles conseguem resultados diferentes. One person is chanting the kirtan and is praying to the Lord, my Lord, please accept my impure service, accept my service, please, my Lord, please accept this. Então a pessoa está cantando para a deidade, pensando, por favor, Krishna, aceite meu impuro serviço. Por favor, aceite, por favor, aceite, por favor, aceite meu impuro serviço. Another person is chanting and he's thinking, oh, are they really seeing how I chant very nicely? E outra pessoa está cantando e pensando, vocês veem como eu canto bem? So it's two different mindsets there. Então são duas mentalidades diferentes. So Krishna reciprocates based on our bhava. Então Krishna reciproca de acordo com nossa bhava. Yeah. But doing service, we should know we are doing it for Krishna, not for our enjoyment. Enquanto fazemos, devemos saber que estamos fazendo isso para Krishna, não para os outros. Just like we are chanting, that's why Prabhupada said we should listen to the 32 syllables. Assim como estamos cantando, o Prabhupada menciona que devemos prestar atenção nas 32 sílabas. So that we get the penetration in our consciousness. Para que isso penetre fundo na nossa consciência. And we should reflect, understand what we are doing. Devemos refletir sobre o que estamos fazendo.
and we are begging Krishna for service. Estamos implorando a Krishna por serviço. So if you're chanting and we're begging Krishna for service, the next question is, what is my service? Então, se você está cantando, está recebendo serviço a Krishna e está orando para Krishna por serviço, podemos pensar, qual o serviço que eu posso prestar? Qual o meu serviço? So yeah, we're doing some service, we should reflect on whom we are doing it for the pleasure of Krishna. Então, o foco é saber que serviço estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Does it answer your question? Isso responde a sua pergunta? Alright, any other last question? Alguma última pergunta? O senhor disse que a intenção do serviço devocional é mais válida, é o serviço em si. So you said that the intention is more important than the action in itself. Yeah. Isso. So because even in the law court, Até mesmo nas leis, nas cortes de lei, say someone killed another person with a gun, se alguém vê uma pessoa com uma arma, so he is arrested and gone to court for trial. ela é presa e levada à corte, The court or the judge wants to know from the evidence whether it was planned. a corte quer saber se, com evidência, se isso foi planejado. If it was planned, then the intentionality becomes a heavy thing there. Se uma atividade criminosa é planejada, a penalidade é intensificada. If it was not planned, they may not send him to or her to life imprisonment. They may just give him some years. Se não for planejado, a pessoa não vai pegar perpétua, ela vai ficar só presa por alguns anos. But if it's proven evidence that the murder was planned, then you're in mess. Mas se foi comprovado que o assassinato foi planejado, ela está ferrada. So, devotion to Krishna also, the intention above matters a lot. Então, na consciência de Krishna, a sua bhava importa muito. And Krishna reciprocates according to our bhava. E Krishna reciproca de acordo com sua bhava. Bhava é o... Yes, what is bhava? Emotion, our emotion. Suas emoções. Our emotion and mindset. E seu estado mental. Posso fazer uma pergunta? Can he do the question? Yeah. Sim, pode. Quando a gente em algum momento percebe que tem uma pessoa que meio que não gosta muito da gente, meio que não vai com o cara, assim, a gente percebe assim em alguns momentos. Nunca chegou a acontecer nenhuma ocasião específica, mas você percebe assim, nossa, eu acho que essa pessoa não gosta muito de mim. O que a gente faz pra tirar esse clima ruim entre essas duas pessoas? When we perceive that someone doesn't like us, it didn't happen anything at all. But there is that atmosphere, that feeling that the people don't like you. What can you do to make that atmosphere better? Yeah, you should ask the people around him Você deve perguntar às pessoas em volta dele about feedback. sobre feedback. Like my Guru Maharaj, he taught us all those things. Because even in companies, there is what we call feedback. Meu Guru Maharaj nos ensinou todas essas coisas. Por exemplo, até mesmo nas empresas tem algo chamado feedback. Like I asked my own disciples, Por exemplo, eu pergunto aos meus próprios discípulos, like, what do you think I'm doing that I need to improve upon? o que você pensa que eu estou fazendo que eu poderia melhorar? What do you think I'm doing that I do that you don't like? O que eu estou fazendo que você não gosta? What is it that I say that you don't like? O que eu digo que você não gosta? So that I can adjust myself to improve on our relationship. Eu posso me ajustar e melhorar a nossa relação. So maybe the person is acting in some certain ways, and then that is generating some type of energy amongst the peers or members of the community. Então uma pessoa está agindo de certo modo, está gerando um climão entre as pessoas da sociedade. So first we should ask for feedback about
work we are doing that they don't feel comfortable, so that we can make some Então adjustments. devemos perguntar para feedback sobre o que estamos fazendo para que pudéssemos melhorar. About the reason why they are having that feeling, that the person is having that feeling, that it doesn't feel, people don't feel comfortable with him. Talvez tenha algum motivo do que as pessoas não estejam completamente confortáveis com você. So we should not live in an island. We should not isolate ourselves. We should try to mingle, associate with other people, so that we can find out what is going on. Então não devemos viver numa ilha, não devemos nos isolar. Devemos saber o que as pessoas gostam e o que as pessoas não gostam. Yes. Questions? Mais alguma pergunta? Como que a gente faz para saber se o caminho que a gente está seguindo está de acordo com o que Krishna quer pra gente? Porque se eu fico na dúvida assim, se as escolhas que eu estou fazendo, se elas agradam a Krishna ou não, sabe? Ou tipo, às vezes me sinto meio perdida assim, tipo, ó, o que eu vou fazer, como eu vou agir na vida como um todo, assim, eu não consigo formular muito, mas consigo entender. Seria assim, como às vezes eu me sinto perdida nas ações que eu cometo, porque eu não sei se estou agradando a Krishna. Mais ou menos isso. Tipo, o que eu estou fazendo na minha vida está agradando a Krishna? Eu estou no caminho certo? Como que eu faço para saber se eu estou fazendo certo, se eu tenho que seguir outro caminho? E como eu faço as coisas que eu estou fazendo, eu fico confuso sobre as coisas que eu estou fazendo, sobre o que Krishna gostaria. Como eu faço para saber se Krishna quer isso que eu estou fazendo? Isso, se eu estou seguindo o que eu vim para fazer, sabe? Porque a mulher, ela tem o dharma de ter uma família, sabe? Sim. Mas como que eu vou saber se o que eu estou fazendo, tirando esse dharma, se eu tenho outro? Porque a gente tem essa questão do karma e tudo mais. Sim. Então, como que eu faço para saber se isso que eu estou fazendo está no caminho, está no meu dharma? Como que eu descubro qual é o meu dharma, além desse, de ser mãe, né? Mas como que eu faço para saber que, tipo, às vezes eu fico meio perdido, assim, tá? Eu trabalho ao mesmo tempo, mas será que tem algo a mais que eu devo fazer? Ou será que o que eu estou fazendo está sendo certo? Sabe? Certo. So I'll try to explain her question. It's a profound question. He said sometimes she feels lost because she don't know if what she's doing is what Krishna really wants. So she wants to know how to know if the path she's choosing is a path that will most make Krishna happy. The path, you mean the path in Krishna consciousness? The path of Krishna consciousness and in life. Because she said she gave an example. Just she has the dharma of being a mother, but what about other dharmas in her life? Like what? Like que tipos de outras dharmas que Jesus passou de tipo de trabalho? Se a forma como eu estou levando a vida em trabalho, como que eu faço para saber se está de acordo com Krishna, se é isso mesmo, sabe? She like work. If the way she's going through his professional life is the way the Krishna wants it to be. Yes. Sim. Because, you see, I know of people who work in social work, who are professionals in social work, and that is one of the clean jobs that a devotee can do. Então, tem algumas pessoas que trabalham no serviço social e esses são os trabalhos limpos que o devoto pode fazer. And some people, they work in some companies that are killing animals or killing fishes and all these things. Those are not good services, not good jobs for people. Algumas pessoas trabalham em companhias que matam animais, matam peixes. Isso não é um bom serviço para ser feito, um trabalho. Social work is a good area. I know one devotee in America. He did his PhD in the Department of Social Work at University of Florida State. I think Florida State University in Gainesville. And he did his dissertation. His PhD dissertation was the effect of chanting the Hare Krishna mantra
stress. Either stress and depression, something like that. Yeah, so it's a social work is a good area. Então eu conheço um devoto que ele é PhD em serviço social e ele fez a dissertação de doutorado dele sobre os efeitos de cortar no Hare Krishna em ansiedade, depressão e estresse. Então serviço social é uma boa área. Because it's a helping profession. The helping. Help profession where you help others. Porque é uma profissão que você ajuda as outras pessoas. And then do that to be able to maintain your family, maintain your kid. Isso te ajuda a manter sua família, a manter sua criança. So you're good to go. Então você pode estar tudo certo para ele. So Krishna is giving you the green light. Então Krishna está dando a luzinha verde. But you have to make progress. Mas você tem que fazer progresso. You think of studying Pense em estudar so that you can get elevation in your work, so that you have more time to think, to serve Krishna, to take care of. para que você se eleve no trabalho e tenha mais tempo para servir a Krishna. The problem with work is that if you're on the low cadre, they work you and pay you small. O problema é quando você está na parte baixa do trabalho, que você trabalha e ganha muito pouco. But if you study and you go high, they make you big person, supervisor and all those things, and you have better wages, better money to take care of your family, take care of Krishna services. E se você se estuda bastante, se torna um supervisor ou algo do tipo, você ganha mais dinheiro para poder cuidar da sua família e aplicar isso no serviço a Krishna. And you have a better opportunity to be able to help people come close to Krishna too. E é uma oportunidade de fazer as pessoas se aproximarem de Krishna também. And it's likely that you have more time to be able to give quality time to your child, quality time to Krishna, and Isso facilita que você tenha mais tempo livre, mais tempo de qualidade para cuidar da sua criança, da sua família e da sua vida espiritual. But if you say you're working as a lifter in the White House, by the time you come back from work, you just found out you're tired. You can't function. Mas se você trabalha como um carregador de caixa no armazém, quando você voltar para casa, vai estar morto de cansado. So yeah, devotees should have good skills for lighter jobs. Então os devotos têm que ter boas habilidades e trabalhos mais leves. Be able to have better quality time for their families and for Krishna. Para ter tempo de maior qualidade para a sua família e para o Krishna. Yes, I think we have to stop there. Então eu teria que parar por aqui. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Santa Cidade Bhakti Vasudeva Swami ki jai.